Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are beginning a new play, Measure for Measure, which falls under two categories. One, basically, it is a comedy, and also the critics place this play under the heading Problem Play. Why is it called a problem play? Because it addresses a societal problem. As you read through the play Measure for Measure, written by William Shakespeare, the play tells how the city of Vienna was filled with sexual disloyalty. Okay, people were highly immoral. And the problem of adultery, the problem of fornication, அதை சீரியஸா டீல் பண்ற மாதிரி ஒரு தீம்ல எடுத்தாரு. பட் அதை டீல் பண்ணாரா பண்ணலையா அப்படின்னு இன்னமும் people keep exploring. So this play is categorized under the heading problem play. It deals with a very complex social problem. And அதனால இதை problem playல வைக்கிறாங்க. Now, moving on to when the play was written. Measure for Measure எந்த வருடம் எழுதப்பட்டது அப்படின்னா, அது எழுதப்பட்ட வருடம் 1604, 1604. And it was first performed in the same year in Globe Theatre, London. And some interesting informations இதெல்லாம் available இருக்கு. Some of the official websites of William Shakespeare's drama troops. அதுல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, total number of lines in the play அப்படிங்கும்போது 2839 lines. இதெல்லாம் தேவைப்படாது, சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் அவ்வளவுதான். Total number of scenes 17. Then this play appeared in the first folio, then in the second folio, third folio, and fourth folio. First folio, we all know that it was published in the year 1623. It also appeared in the second folio, also in the third folio, and also in the fourth folio, but never appeared in any of the quarto editions. Folios and quartos. Only size of the paper. அது என்ன அப்படின்னு நீங்க வீட்டில் போயிட்டு, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் போலியோனா என்ன, குவாட்டோனா என்னன்னு நீங்க ஒரு தடவை அதை ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. Now moving on to the source for the play Measure for Measure. இப்போ ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு பிளே எழுதுறாரு அப்படின்னா, அந்த பிளே உடைய பிளாட்டை எங்க இருந்தாவது வேற ஏதாவது ஒரு ரைட்டருடைய ஒர்க்ல இருந்து தான் நார்மலா எடுத்திருப்பார். ஏன் அப்படின்னா, he was not a great brain. அப்ப அவர் பேசிக்கா என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he has studied or he has watched a few plays. அதுல ரொம்ப முக்கியமானதா நம்ம ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அதுல often quoted is Promos and Cassandra, which is a two-part play written by George Whetstone. George Whetstone அப்படிங்கிற ஒருவர் எழுதிய ஒரு two-part play, that is Promos and Cassandra அப்படிங்கிற ஒரு play. This play was published in 1578. அதனுடைய தழுவல் தான் Measure for Measure என்று சொல்லப்படுகிறது. அது இல்லாம இது ஒரு moral theme. இந்த play deals with the theme of morality. அப்ப இந்த மொராலிட்டியை பத்தி ஏற்கனவே சர்ச் பேக்ரவுண்ட்ல செயின்ட் அகஸ்டின் ஆஃப் ஹிப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்திருக்காரு. டே சர்மோன் டொமினி இன் மாந்தே செகுந்தம் மாத்தேயும் அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட். செயின்ட் அகஸ்டின் ஆஃப் ஹிப்போ ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு செயின்ட். lived between 1143 to 1178. அவரு அந்த டாக்குமெண்ட்ல he has spoken about morality, about particularly about documents against adultery and what is the punishment that is to be given அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவர் அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, the second part of the book entitled Too Good to Be True by T. Lumpton, published in 1581. And then there are two other works from where Shakespeare must have drawn some inspiration to write Measure for Measure. And both the works come from
a writer called G.B. Giraldi Cinthio, and both the works appeared in 1583. The names எல்லாம் கொஞ்சம் டஃபா தான் இருக்கும். சும்மா நீங்க you need to focus on this work, Promos and Cassandra, and the writer George Whetstone. ஏன் அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க. நமக்கு கொடுத்துருக்க ஷேக்ஸ்பியர் பிளேஸ் செக்ஷன் ஏல வச்சுட்டு செக்ஷன் பில சோர்ஸ் மேட்ச் இட் அப்படின்னு 4 ஆப்ஷனை வந்து மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கும் நீங்க தயாரா இருந்துருங்க. Now moving on to the last source, possible source would be the adventure of Barzanus, the prince of Hungary. ஏன் சார் ஒரு அட்வென்ச்சரை பத்தி தானே சொல்றீங்க அப்படின்னா, இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா there will be a king who will go out but who will ask for one sabbatical year. ஒரு லீவ் எனக்கு வேணும், ஒரு இயர் நான் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியில போறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய பவரை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட விட்டு கொடுத்துட்டு அந்த நபர் இந்த நாட்டை எவ்வாறு ஆள்கிறார் என்று பார்ப்பதற்காக அந்த நாட்டிலேயே டிஸ்கைஸ்ல இருப்பாரு. ஆனா தான் பொறுப்பு படைத்த அந்த நபர் ரொம்ப ஓவரா போறாரு, ஓவரா தான் போவான், போய் தான் பார்ப்போமேன்னு வடிவேலு சொல்ற மாதிரி அந்த நபர் வந்து பவரை வந்து டெபுட்டியா இருக்கக்கூடியவர் வந்து ரொம்ப பவரை வந்து அபியூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மனுஷனை டேக்கிள் பண்றதுக்கு இந்த கிங் மஸ்ட் கெட் பேக். அவர் எப்படி அந்த மேனை டேக்கிள் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பிளே உடைய ஃபோக்கஸ். Now before getting into the characters, we will dwell for a briefly on the significance of the title. ஏன்னா measure for measure அப்படின்னு சொன்னோன்னே பைபிள் படிச்சவங்களுக்கும் சரி இல்ல பைபிளை எங்கேயாவது கேட்டவங்களுக்கும் இந்த ஒரு நேம் வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு நேம். The title has an allusion to the Holy Bible. Rather, we can say it's a allusion. Allusion na reference ன்னு அர்த்தம். So the title is taken from the Bible. எங்க இருந்து அப்படின்னா from the New Testament, particularly from the first gospel, the Gospel of Saint Matthew. அப்ப மற்ற காஸ்பல் ரைட்டர்ஸ் இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் புக் என்ன இருக்கும் அதுதானே ரெஃபரன்ஸா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளவுதான். Gospel of Saint Matthew, that is the புதிய ஏற்பாடுன்னு சொல்றோம், நியூ டெஸ்டமென்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா there is Sermon on the Mount, particularly chapter 5, chapter 6, chapter 7. இது எல்லாமே மலை பிரசங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி, இயேசுவினுடைய மலை பிரசங்கம், Sermon on the Mount, or we call it as Beatitude. அந்த பகுதியில ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பத்தி சொல்லும்போது, நீங்கள் எந்த அளவையால் அளக்கிறீர்களோ அதே அளவையால் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு தமிழ் பைபிள்ல. இங்கிலீஷ் பைபிள்ல for with what judgment ye judge ye shall be judged, and with what measure ye meet it shall be measured to you again. This is from King James Version, King James Version Bible, authorized version Bible. எந்த வருஷம் authorized version of the Bible? When was it published? 1611. Beautiful. 1611 தான் கரெக்ட். authorized version. இந்த authorized versionல இருந்ததை நம்ம கோட் கொடுத்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, if you are going to judge people based on certain standard, the same standard will be expected from you. நீங்க வந்து உங்க குழந்தைகிட்ட சக்கரை சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னா நீங்க சக்கரை சாப்பிடாம இருந்துட்டு தான் சொல்லணும். இல்ல பிள்ளைக்கு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கிட்டு போய் சக்கரையை சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பிள்ளை கேட்கும், எனக்கு ஒரு படிப்பினை உங்களுக்கு நீங்க செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்கும். இப்ப what judgment or what guidelines you give, you should abide by the guidelines. If you are treating somebody very badly, டிவி பார்க்காதன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைய அடிச்சுட்டு நீங்க போய் டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப நேரம் மொபைல் பார்க்காதன்னு பிள்ளைங்களை அடின்னு அடிச்சுட்டு நீங்க மொபைல் அடிச்சுன்னா அந்த பிள்ளை வந்து உங்களை பார்க்கும், என்னால உன்னை அடிக்க முடியல, ஆனா ஒரு காலம் வரும் அப்ப நான் உன்னை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும். And this is what is called, it's nothing but equal measure. What is the meaning of the title? Equality in treatment. So measure for measure. So the action of a person is going to
turn against the person because the person himself is going to commit a similar mistake. And so he is going to become victim of the judgment that he has given earlier. And who is the person who is going to become the victim? The main character is, you can call him as the villain and the hero. The hero and the villain. Okay, நம்ம எப்படி வந்து கோட் படத்துல தளபதி இளைய தளபதி அந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஹீரோ மாதிரி செகண்ட் பார்ட்ல அவர் தான் வில்லன். he becomes a victim. Who is that person அப்படின்னா Angelo. The play centers around a character called Angelo, and he mistreats a man by name Claudio. ஏன் சார் கிளாடியோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கேரக்டர்ஸ்குள்ளார போகணும். நம்ம நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம சீஃப் கேரக்டர்ஸை மட்டும் இப்போ பார்ப்போம். Is it okay, teachers? Yeah. என்ன பண்ணுவோம்னா we will break this video and start a new video so that it will be easy for you to follow up.